Welcome, Stier Mei. It is the month of May. The first week of May is your zodiac energies. I love you guys. First week of May, you have justice, you have the world, so this is good. This month is going to be good for you, Tauruses. I see a lot of you, someone wealth that was stolen. You're going to be regaining this data, information, and the wealth that was stolen. I see some of you got caught up in, giving someone else's information and data, and you're going to be trying to rectify this because you recognize that Leo was not speaking the truth and that the child's mother is a Capricorn, okay? A lot of you are going to be rectifying some sort of a situation with a Capricorn. You recognize that you have made the wrong decision. You recognize that information you gave out to a Leo was not for a Leo, it was for an older Capricorn woman. You now recognize this, and I see a lot of you are going to be trying to work on it. Women, you're going to be sacrificing yourself in order to get your business moving online, and it is going to be a success, so go for it, women. This month is a month fun, eerstelling, passie, and balance. Eerstelling, passie, and balance. Dus it is positive. Now, what's seen by is that sommige van jullie Stier mensen, some sort of theft was gebeurd, and mensen is nou van op de hoogte. And it is so, it says, it could be theft waar je familie, je ouders, iemand heeft in de huis ingebroken, sieraden, telefoon, heel veel dingen was gestolen, en de balance komt op om de rechten komt binnen om deze balance te brengen voor een oude Steenbok vrouw. Dus een oude Steenbok vrouw, some sort of a data informatie was gestolen. Deze Steenbok vrouw zit te vechten voor some sort of a data leg of haar kind en haarzelf. En jullie Stiermensen hebben iets mee te maken daarmee, omdat jullie Stiermensen hebben data en informatie aan een Leo jonge dame gegeven, dat was niet van de Leo. Nou kom je achter dat de Leo had gelogen tegen jou, oké? Deze jonge Leo vrouw was niet, spreekt niet de waarheid en had gelogen. En nou, ik zie deze Leo person is now in some sort of a emotional situatie. Waar jullie recognize dat een jong Leo hebben gelogen en gebruikt data en informatie van een oude Steenbok vrouw om een positie op in je bedrijf te krijgen of op de work of for some sort of a long-term stability. Nou, de month is dat sommige van jullie Stiermensen komen achter dat een grote diefstal was gepleegd waar sieraden this is over sieraden, materialistic stability, materialistic wealth. Dat een Steenbok vrouw, sieraden, was gestolen. En degene dat heeft gestolen is een Leo. En mensen is nou van op de hoogte dat een jong Leo dame was degene dat heeft gestolen. It is so, it says a ring, sieraden, niet alleen sieraden, telefoon, dat soort van ding. Mensen gaat even achterkomen om achter te kijken waar deze Steenbok oude vrouw sieraden en heel veel dingen heeft deze jong Leo vrouw gestolen van deze Steenbok vrouw. En mensen is nou van op de hoogte, en jullie Stiermensen is nou van op de hoogte dat de sieraden en de telefoon that was gestolen from a Steenbok vrouw, a Leo heeft het. Okay, een jonge Leo dame is degene dat heeft een telefoon en een ring, een sieraden, dingen dat was gestolen van een Steenbok vrouw is een Leo, een jong Leo dat heeft het gekregen. Mensen now recognize dat data en informatie was collect en een Leo. Sommige van jullie Stiermensen hadden een Steenbok vrouw informatie over haar kind en haar informatie aan een jong Leo gegeven. En now you recognize dat een jong Leo was degene dat probeert
Stenbokinformatie te verbruiken. En mensen is nou van op de hoogte wat deze jong Leo heeft gedaan. Ik zie emotional rollercoaster voor deze jong Leo. Maar a corporation is blij dat mensen hebben gepakt deze jong Leo. A corporation was van op de hoogte wat de spelletje of deze jong Leo en wat deze jong Leo heeft gecreëerd. En hoe deze jong Leo heeft data en informatie van een oude Stenbok-vrouw en gebruik het. Dus mensen nou recognize dat er was heel veel diefstal. En de 7 van zware is dat diefstal waar heel veel was gestolen van een Stenbok-vrouw. En dat een Leo heeft iets mee te maken. En een Leo was gepakt met de ketting, de sieraden, de ring. En data en informatie van deze Stenbok-vrouw. Nou, deze Leo is tussen de leeftijd van 19 en 45, niet ouder dan 45. Deze Leo wil some sort of a status in Nederlands krijgen. Deze Leo heeft probeerd alles en wat. En sommige van jullie stiermensen was niet van op de hoogte dat deze Leo had gelogen. En hebben de data en informatie van een oude Stenbok-vrouw dat woont in Nederland. Aan deze Leo in de buitenlanders gegeven. En nu je komt achter en recognize de leugens van deze jonge Leo in het buitenland. Sorry. Ah, boy. Nou, dames en heren, het is een situatie waar heel veel van jullie hebben fout gemaakt. Oké? En het is een situatie waar deze fout moet nood gemaakt worden. Het is een situatie waar iemand anders data geopend en gebruiken nog een telefoonnummer om te krijgen. En ik vind dat deze situatie moet voorkomen en het kan best wel voorkomen. Maar jullie maakmensen, jullie stiermensen, maakmensen en samen met de maakmensen hebben de verkeerde beslissing gemaakt. En dat creëert heel veel health issues voor een oude Stenbok-vrouw. Omdat de oude Stenbok-vrouw was van op de hoogte dat haar data en informatie was gestolen, omdat haar huis was ingebroken. Dus kan je moeder zijn of je vrouw zijn of gewoon een onderzoek dat was aan de gang. En sommige van jullie was niet van op de hoogte dat deze Stenbok-vrouw huis was ingebroken. En daar is hoe mensen hebben data en informatie en haar computer. There was some sort of a spyware on her computer. And jullie was niet van op de hoogte that is how deze Ramley of Boodschap person. And deze Ramley of Boodschap person is connected with some sort of a criminal organisatie. En deze zijn de mensen. En jullie hebben deze vrouw informatie en data gegeven. En ik zie deze vrouw have no some sort of a health issues. Omdat deze vrouw door de stress en alles heeft some sort of a health issue. En ik zie dat sommige van jullie stiermensen is nou snap je wat was aan de hand. Dus in de eerste week justice come up omdat doordat justice come up om de deceptiveness of a Leo en zijn familielid. The deceptiveness of what a Leo en zijn partner have gedaan. Now die recognize dat a Leo en een visman hebben samen data en informatie en probeer een oude Stenbok-vrouw op te lichten. Dus deceptiveness, what is recognized is dat een Scorpion man en een Leo-vrouw heeft samen gecollaboreerd om in een land te gaan. And some sort of is a side piece chick van een visman. En deze visman heeft some sort of side piece chick dat is een Leo. En deze visman heeft de data en informatie van de oude Stenbok-vrouw opgelicht om te geven aan deze Leo in een ander land om te gaan. En het is zoiets als deze dingen spelen van hoe lang. En het is zoiets als de mensen krijgen het van elkaar. En dat is doordat iemand in de overheid of iemand in een overheid position en een overheid institution zit
die vrouw gegeven te access. En nou it is tijd dat het woord kon stoppen. Omdat deze vrouw door de stress, deze vrouw heeft gezondheidsklachten. En jullie Stierman moet recognize. En ik zie dat jullie Stierman, ze gaat even recognize wat de vis en de leeuw heeft gedaan. Omdat de vis en de leeuw hebben naar jou gekomen. En gevraagd voor de Stiermaak of Stenbokken data en informatie. En was niet van op de hoogte dat de Stiermaak of Stenbok vrouw zit identity teken te werken. En te vechten tegen identity van haar en haar kind informatie. Dus nou in de eerste week justice come up. De rechter come up aan jullie stiermensen keihard. Van wekens doordat de rechter zegt ja. Jullie stiermensen moeten het beter, het geweten. Je bent in een position om te recognize. Dus nou, jullie mannen, of jullie stiermensen recognize de logens en deceptiveness van een young visman en een leeuwvrouw. Dat vraagt voor data en informatie. En die stiermaak of steenbokvrouw is in Nederlands. En is door ziekte, door stress, is dat deze vrouw is ziek. En jullie hebben data en informatie, omdat deze visman gegeven wat was voor die steenbokvrouw. De steenbokvrouw, family informatie en data was gegeven aan de leeuw. En de rechter komt keihard op sommige van jullie stiermensen, omdat jullie stiermensen hebben data en informatie van een oude steenbokvrouw aan een jonge stiermensen en een vismensen gegeven. Deze mensen zijn in het buitenland, dus deze mensen zijn buitenlandse mensen. Die steenbokvrouw is een Nederlandse vrouw dat woont hier voor over 20 jaar. Dus nou, de rechter recognized de logens en dat jullie stiermensen had beter kunnen kijken voordat je gaat mensen informatie gaat even uitgeven. En nou, jullie stiermensen hebben gecreëerd een grote problemen voor een steenbokvrouw en haar familie en haar kind. En hier, het is een keihard groter netwerk van criminal organisatie dat heeft mee te maken met een visman en een jonge leeuw meisje. En nou mensen is nou van op de hoogte. En ik zie een corporation is blij dat ze wordt gepakt. Omdat de corporation kon niet vinden wie zijn die mensen. Omdat ze creëren zoveel chaos. Dus ja, dames en heren. Het is tijd dat mensen, dat mensen recognize de oneerlijkheid van buitenland mensen, omdat ze willen in Nederlands komen en ze gebruiken Nederlandse data en informatie. Die vrouw is een Nederlandse vrouw. De steenbokvrouw is een Nederlandse vrouw, voor heel lang. Dus hoe kunnen jullie dat niet zien? Het is een situatie waar je kost de vrouw haar leven. De vrouwleven is gekost vanwege door de fout dat was gebeurd. Dat iemand in het buitenland gaat even opvragen. Nee, je gaat de vrouw eerst connect met de vrouw om te vragen. Daar is meneer. De vrouw heeft een telefoonnummer. De telefoonnummer komt niet overeens. Dus je gaat mensen informatie niet uitgeven. Het is een probleem en een groter probleem. Dat kost heel veel mensen zijn gezondheid voor deze situatie. En de falsificatie van de vrouw informatie en de data is collect door mensen dat mag niet aan mensen informatie komen. Er is mensen komen achter dat er is een investigator. Jullie stuur mensen dat is de investigator. A falsify and was on the computer of een steenbokvrouw. En verkocht de steenbokvrouw family data en informatie on a Pisces and a young Leo person. En het is je side piece chick. En waarom je hebt het gedaan, is dat je recognize dat die vrouw is twee nationaliteit. Is een American en een Nederlands. En dat is de reden waar je hebt het gedaan. En het is fout. Het is fout wat je hebt gedaan. En je moet gewoon recognize. Je kan niet dat mensen in het buitenland even opvragen voor iets. En je gaat even geven zonder deze persoon om echt te weten. De vrouw is hier. Het is een fout situatie dat is gebeurd, dames en heren. En het kost zoveel mensen zijn gezondheid. Zoveel fouten. En weet je, en wat is het? Wat verstaan je van de woord onderzoek?
Onderzoek betekent dat je gaat naar de persoon even kan vragen. Oké, onderzoek is over dat je gaat naar de persoon even kan vragen. Mevrouw, we hebben hier een probleem. We willen dit en dat weten. Alle data en informatie is daar. We hebben data en informatie over iedereen. Dus je moet weten wie zit te liggen en wie zit te dingen. Je moet weten de leeftijd tussen mensen. Deze vrouw is 50 jaar en ouder. Deze vrouw is jonger. Deze vrouw is in de 30, 45 en in de 30. Dus het kan niet. Er is geen tweeling. Als mensen zijn tweeling, dan wordt het gegeven dat ja, die is tweeling en de twin of tweeling person is daar. Zoveel data en informatie is gewoon weggegeven door institutie, organisation over andere mensen. En het is een grootste probleem met mensen. En het kost heel veel mensen zijn leven. Dan we gaan even kijken. Some sort of a problem, a corporation, institution recognize. En nou gaat even en ik denk dat dan ook sommige mensen, managers, was op de hoogte over deze jonge dame. En finally, eindelijk, mensen in de markt recognize dat deze Leo-vrouw zit mensen op te lichten. Cycle komt van deze Leo-vrouw nou, omdat jullie stiermensen gaat even recognize Jesus. Wat heb ik nou gedaan? Dit is een grote deceptiveness, because this is de family informatie van het oude, 50 jaar oude Steenbokvrouw was gegeven en geaccess bij een Leo. En ik zie een eind komt voor deze Leo. Een eind komt voor deze Leo-vrouw, emotionally, omdat deze Leo-vrouw wordt nou gepakt. Een corporation institution weet dat deze Leo-vrouw was niet echt goed bezig. En nou, die worden gepakt. Maar ja, het is zonde van de tijd. Zonde van de tijd vanwege doordat het is een situatie waar mensen moeten connecten en bekijken wat gebeurt. Omdat dit zal nooit moeten gebeuren. Dus a corporation institution recognize that some sort of a data informatie dat een Leo have was fraud. And the data and the informatie is from a Stier Mei of Steenbok person. And that is a corporation is zo gelukkig uitgekomen uit some sort of oneerlijk spelletje. And die have nou gepakt een jong Leo-vrouw om de verbruikse van een oude Steenbok informatie en data. En probeer te zeggen dat zij is de kind van deze vrouw. De vrouw kent niemand. De vrouw is niet van op de hoogte wie zij is. Dus heel veel van jullie stiermensen nou komen achter dat deze jong Leo was niet, spreekt niet de waarheid. En de horrible spelletje dat deze jong Leo heeft gedaan. En een eind komt van deze jong Leo en wat die heeft gecreëerd. Dus ik zie hier dat daar is emotions, een eind van de emotionele situatie met heel veel data en informatie. Direct komt op heel veel emotionele situatie met heel veel geld. En een eind komt naar de deceptiveness van een family, waar een family hebben heel veel mensen gedeceived door data en informatie te verkopen. Dan recognize wij dat emotional situatie komt tot een eind. Ik zie emotional situatie voor een jonge dame. Deceptiveness komt tot een eind to a family. Dat ging door heel veel deceptive situatie dat is gespeeld. Ik zie dat een Steenbok vrouw bring balance in een deceptive situatie dat was gebeurd tegen haar familielid en haar partner. Zij en haar partner was echt tegengewerkt door hun data en informatie was verpleiter. Oké, data en informatie van jullie en je familie kunnen verpleiter. En nou mensen, een corporation is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Sommige van jullie, some sort of a zorger dat is hier over je zaken komt tot een einde. A corporation institution have heel veel zorgen. Vanwege dat a corporation institution recognize that there was some sort of a data licht van informatie.
dat come up, okay? Then recovery. Sommige van jullie vrouwen, dat was niet lekker in je veld. Some sort of a recovery. Recovery come up wanneer het is een eerstelling. Eerstelling, dus heel veel waar sommige van jullie vrouwen is niet lekker. Misschien was je in een ziekenhuis of je gaat even in een ziekenhuis kan liggen. De recovery, eerstelling, dat is best wel goed. Eerstelling from some sort of a oneerlijk situatie. Passie. Ik zie dat sommige van jullie gebruiken je passie om even uit some sort of oneerlijk problemen situatie dat was gespeeld, om even boven water te komen door some sort of a conflicting situatie. Balance kom, en de balance kom, en de Steenbokvrouw wordt voordelig uitkomen uit some sort of a horrible, oneerlijk spelletje waar een jonge dame heeft deze vrouw en haar familie opgelikt, heel veel geld. En jullie stiermensen werken samen met de Steenbokvrouw om deze oneerlijk spelletje in balance te brengen. Omdat je recognize dat deze jonge dame, Alia, een jonge dame, Alia, was niet in status aan deze jonge dame data en informatie gefalsificeerd om some sort of a status in Nederland te komen. En deze dame leeft gewoon vanaf andere man rug en bak. Deze persoon heeft nooit gestudeerd, nog niks gedaan, maar gebruikt andere mensen data en informatie om rijk te worden en op te komen door de rangs zonder daar keihard voor te werken. En jullie stiermensen recognize de leugens en deceptiveness van een jonge Ram-Leo persoon, okay? Dus balance direct come op tegen een young Ram-Leo of wisdom person and recognize that deze person zit gewoon te verdiend of ondermans data en informatie. En nou alles is boven water gekomen. Dames en heren, ik hou van jullie. Ik hoop voor de rest of you, dames, ik zie dames, je gaat echt goed komen. Sommige van jullie dames gaat echt stevig in je schoenen staan tegen een jonge dame. Sommige van jullie oude dames gaat jezelf bevrijden en neem je geluk terug van een oude dame dat probeert je leven kapot te maken. Jullie oude vrouw gaat echt deze manager in een corporation institution gaat echt een einde brengen naar een jonge dame dat probeert zichzelf even in some sort of a positie te krijgen. En now you recognize dat deze jonge dame gewoon iemand anders informatie gebruikt om daar in de positie te krijgen. En ik zie dat jullie vrouw gaat deze jonge dame dingen van zijn positie, omdat je komt achter dat de juiste persoon is data en informatie was genomen en falsificeerd. Dames en heren, ik ga delen en ga even kijken de algemene energie. Namaste.